Buterevu amachama lungi eri muna Uganda yonna gyosinzidde okubanga otwegaseko webale kubanga oli naffe nze Haji Kazibwe Bashir Mbazida nga bulijjo olunaku lwakubiri kavuna ssaawa ziwera bwezityo okakasa okasatu batuuseko program The Sharp Talk ne Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu mwebale kubanga mutwegaseko nkwaniriza n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi era eky'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli mu wiiki esembayo mu mwezi gwe tulimu ogw'omwenda ate tuyingira omwezi ogw'ekkumi ebbugumu erigenda okulabika nga lyeyongera okulabika nga ligaziwa mu bitundu ebitali bimu. Nomination z'abantu abagala okwesimba ku bifo ebitali bimu yenteekateeka egenda mu maaso y'akakiiko ebyokulonda ba councillors ba lord councillors baagala okubeera bammeeya ab'ebitundu ebyenjawulo ne abantu ab'enjawulo ku local government bagenda mu maaso n'okuba nno basunsulamu nga bwe tweteekera nnaku z'omwezi 12 ne 13 okusunsulamu abaagala okubeera ababaka ba parliament aye twetegekere 3 ne 4 November abaagala okukwata bendera ey'obukulembeze eggwanga. Nga bulijjo omukukunavu Joseph Tamale Mirundi tuli naye buterevu nsanyusa okuba naawe alinga ali envu andi kankubuulize ene suuti mama wange mutoolo ali London zimayi mutoolo mava yajja wulira nti ndi mulwadde nnyo she flew from London najja mu ddwaliro n'andaba n'asaza tiketi okuva e Bungereza nampa essuuti yezi nanga nti essuuti eyo okumanya ogenda kuwona ojja nakujambala nga mugenda okulayira ekololo immwe baani kyabinaale abo president ati ze ndi mwogezi wa president kakati essuuti eno njambala very rarely era bwe nali kavalinga je nalimu very rarely on functions a message is a sort of hope. Kakati over the weekend miso yabakwata mu meeting ba mafia nga bagamba the man has rejected the money. We went to Museveni mwe yabakwata ku weekend nabakubira CDs nga bavayo bakankana. The one of the senior aides was suspended. Kakanda mawulira nga boogera nga baganye sente mbo president bamugamba nti ajje ebintu ku social media igwe abantu bagenda kututta. They hear our voices. You are stupid. Why do you accept that these are your voices? Kitegeza yemmwe. Two, why do you fear social media nti abantu bagenda kututta? Nti Museveni habagamba why should a holy man fear Satan? Bwibanga tibiriyo lwaki mutya ate boze nabagamba ne chamani wabwe ne muwereza message ti under this situation if you assassinate a person that you lose even the little you have or whatever you have stolen. This situation you assassinate mbera nzibu nnyo essaawa eno kakati nze nembategeera nti they are out of options. The mafias The moment you resort to elimination then you're out of it. Why? They're entangled. They have no solution. The solutions are two. One is to surrender what you have looted, to finance the projects you have damaged. And you hide. Kubanga baga nti ku social media, all the security international organizations have picked interest. Yes, I told you that the two serving ministers under the microscope of international bodies in Uganda here extracting and trafficking in human organs. They under surveillance. Ugandan ministers. Yes, it is not me. Nti kakati tetujja kudduka ebintu byaffe bagenda kubikwata. Why did you do it in the first place? If you don't want to fall pregnant, why don't you use a condom? Yes, see easy. You don't blame the bed sheets, you don't blame the mattress, you don't blame, you take the blame yourself. Kakati, nebajja boogera how they are going to profit in the COVID, in the resumption of schools. Olinga ayogera yewana, they are going, we shall have trillions for our chest, maybe agala kufuga gwanga. Kakati, nemuwereza chairman, nemuwereza message. Never na playing Gondi, recorded Gondi yabo. One of the person, bali makaga muntu ekololo. The old man collapsed. Ngabiwulidde. Ne bamupiikinga. Bali ta dokita. Okuvenda kasero nabaga nti nganze mbalaba. Nti on condition gyali mu serious. Last to Nakasero hospital was discharged I think yesterday.
ate president yamukiriyalingidde biiru zize. Tamale ku nsonga ya covid obaddewo ng'otugamba covid alimu emikono gy'abamafiya n'ebirala bingi. Naye kansooke mbalage ffe tulina ekibiina kyaffe tukiyita Museveni supporters. Kati zino zigundi ffe tuzikola manyi mwaba muwuliriza ekibakola obubi. Kati tulina several app mu campaign anti eri scientific. Nze nawandika dda akatabo how to organize scientific elections. Wabiwandikadde? Era tekawasatulatinga, it was not intended for public consumption. Nga kalina abantu abalina okukafuna. Kakati tulina application egiteeka ku simu yo. We shall be informing you. Ffe tukolera bwereere, tekuliba ssente, tukolera nnyo bwereere. Nobona obukofiira, I have over 20,000 bukofiira. What we want from the president to waive taxes, bintu byaffe biyingire wano. Netujja tubakolera n'akantu akalala. If these people are really interested, kakati kana akantu okalaba kano. Omwana akateeka oba mu kaki oba mu kacupa n'asoma ebitabo bye ekiro. Mukoze ka torch. Tositadooba. There are things that these people would be using the huge sums of money they get. If you are really interested in something, obwongo tebukoma kolo manyi kakyajingira kuki kusola mugenda bugaba mbyalo. If the president wants them, sente ze bazimubbako. Naye ffe his supporters, what we want is a gun tax waivers ng'aba revenue babba ate ffe abalina kye tukozeewo. Kakati kano kayamba omwana asoma just okalaba kati kaako. Yes, n'akajjako mukozi eno ye solar panel kata mugenda bugaba mu bitundu by'omubyalo nendaba ka campaign ndabako vote biri kaki lwaki mubireeta kati mu biseera bya campaign Tamale? Oyinza otya okugamba nti Christmas carols zizejeta mu December ye season? No, mulowooza bannayuganda Tamale mwabakozaako lindako mwabakoza akantu ako kasola kuyiti abeera n'endiga kuyiti aduka alina okubeera nga yaleese endiga good naye mwabakozaako Tamale abakozaako kanoonya kalulu ka mwami Museveni 221 ate alinoonyeza kaani good naye mulowooza bannayuganda abaana bali mu byalo basoma mu biseera bya campaign byokka lwaki temwabireeta lwaki si nkola ya gavumenti biteekawo wonna? This is a scientific election ng'akatabo kange bwe nkugamba how to manage scientific elections. So byebimu ku proposals emulina between kakati bannaffe bo ffe tujja we shall expose them to the bone marrow kubanga bo tubamanyi kati gwoyogera covid covid Tamale tutunule ku nsonga y'ebyenjigiriza. Ministry yatutegeeza nti abaana bagenda kutandika okusoma ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa 10 wasigadde wiiki nga 2 ekinene nnyo naye parliament neega nti tusooke tulindeko twetegereze enteekateeka y'ebyenjigiriza. Parliament yoga nti abaana tebaddamu. Ministry yonge egamba baddemu. Omukulu yagambye ate omanye you don't know how these mafias operate. The mafias create a situation ate ne bagiriiramu. Double edged sword. Kakati bwe bamala okubba ssente ziri ezaki baali baagala okubba 150 billion Kasayija azibawe ate amasomero gaggulewo weekends 3. Kakati president n'ateekawo ttiimu eyiye security team mwe batali. Kakati bano batuula ne bagamba nti nakino era tukimubbiramu ssente ze ziri kazisigaleyo naye how do we get money? Era bakugamba nti parliament ne bweneeyogera etya as long as the SOP zisigala zezimu. Standard operating procedures. First of all, abaana balina okutestingibwa. They have already brought 2 million testing kits in this country. They are going to be tested for free? Bo bamafia si gavumenti. Bamafia bali testing kits million bid. Already balina printed materials nti bwogenda mu ssomero bakulaga covid how to avoid it. Mu bisolo posters have brought to them in large numbers. Bagenda zitunda. Era kakati eri mu ministry ate onoddawa. Bataddewo mobile gund clinics. Era zaabwe ogenda mu byalo be bayina amalwaliro agaabwe ge gali recommended okutestinga.
Tamale njaga tulabe obutuufu bw'ensonga eno okuteekebwa mu nkola. Mu Luzungu bakiyita practicability. Kiri practical nti abaana basobola okugenda ne basoma mu mbeera. Minisita yagambye abaana tebalinya boda abaana tebalinya taxi. Yes. Is this reasonable? Anti kakati bo bagenda kubeetikka. Anti nakugamba nti Omuganda akugamba nti oyagala okuwasa muwala wange. Kwata embazzi zeno ogitemeze ku lwazo ogireese nga tegongose. Akuwadde kiremye. Yes. Nze omusajja nga nkyali mwavu yampita ejjinja nange nti nkuwadde emmotoka yiiyo. Lensi gwe okola nnyo naye ng'eriko emipiira ena mifu. Ate nga sina na sente zigula bicycle. Yali ampadde. It depends on you. Yes. But you see, the mafias lack a political orientation. There are things that are done in a campaign period. In a campaign period is a silly period. This is when governments, powerful nations, kneel down to police their voters. Muyinza n'okuleeta ebintu nemutekawo deliberate inflation feel good bano si bwe bali lwebagoba abantu mu kibuga nti ababoda balina obubi nabafuuwa wala ng'ekyuma kya mukwano kisigaddemu ate the same woman shemulesire ti ate abayita abatabaganyi abakolemu gundi bwe wabadde ogoba. So they are not politically oriented, they are money minded. And in the politics, the moment you become money oriented, a businessman cannot do politics. Tebikwatagana. Okujja era ekyo bula Berlusconi, the richest Italian, ended up humiliated. Nagagga. Bw'ogenda mu Bungereza bano ebibiina bibeeramu abagagga naye nga tesibe managing party. Trump nga yafuga nga nagagga. Ate abadde n'emirembe. Twalaba olunaku lwa G7 nga baleese mu hoteeri ye. Ne bamugaa ati kisoboka, how will we make accountability? Yamuombuulireyo. President wa America ani yali omugagga gwe balwogerekako gundi ye. But eventually he lost. Kuba eri organized society. Yes. Kakati bo bantu balwogereza nnyo mu ssente. Buli kintu kyonna tukibbire buli kimu kyonna abaana teri kulinya tax teri kulinya boda. That is an impossibility. And they fear to declare a dead year. Kuba kibakwatirayo. If you declare a dead year, tukubuuza radio z'abaana na biki ziriwa. Oh, ne TV. Ne TV biriwa. Where are they? Anyampise swaga yabitwala. Tuwakalaba akataba anyampise swaga ebabizibba. Kakati bwe bazibba kiringa ne bagamba tibuyita abantu ku pate ewuwo nobba ennyama bakuba ate wabayitidde ki kubagabula kakati bali entangled, they don't provide a solution. Kakati ate ne beerabira nti it is embarrassing to Uganda. A country must maintain its status in society. Muba mutya mu East African Federation mu gwanga mwalabirawo asoose mwalabirawo owa COVID asoose and you looked the public. Kakati ate obungi buvuddewo nga mubadde mugaddewo. What did you do nga mugaddewo? Nemmere mwagibba ne mugiteekamu ettaka nga mugambuna kubanga ku luno babuliddwa gwe bakiipingako bulemu. A saucepan cannot eat food. A cooking saucepan cannot eat food. Gwoba wagibbye tayinza kunenya ntamu. Kakati entamu eriwa. It goes back to their own doors. Kakati ekyo tebakitunuulira. What if other countries go back and Uganda remains a pariah? Tebakitunuulira. With the opening, Tamale. If you are a politically oriented man, if you sabotage education, abaana ne batadda mu ssomero, what happens? Buli muzadde, buli mwana alina abazadde bameka? Bandi badde babiri. Bakuma obululu. But these people tebagala Museveni, bagala agwe. Ayagala Museveni takoleera. Abali munda benyi. Teri mwana aleetera kitaawe expired drugs nga alwadde ate n'akaabanga afudde. What did he expect? You brought expired drugs to your dad who is sick. Nafa. So if he succumbs to the disease, ne bano bafuneera tebagala kufuga. Let's talk about kufuga n'ensonga z'obukulembeze nga bwe zitambula mu Uganda. Olunaku lwa lwa mukaaga sabbiiti eno amawulire ne gajja. Ne ku COVID soko malize kano. Katono nnyo. Tugenda ku nsonga ya nakugamba nti COVID kano kakapala kulafukamu. Nabaga nti COVID mafias. COVID. On the other hand, tutandikira on the other hand. Okay. COVID mafia, the story of baby monkeys nga bali mu COVID conference. Page ya 10 agamba, on the other hand, more like the baby monkeys I referred to, junior immigration office officials at the airport
allowed travelers to enter the country at a fee, forgetting that they are also putting the lives of their families at risk. By the time the president moved to close the borders, a lot of damage had been done and Ugandans will pay heavily for it. Gwe guno mwendo gwe tulaba. Ku kisaawe Entebbe bakkiriza abantu bayingire. Baminisita ne bajjayo abantu baabwe. How can you take the disease in your home? Abasawo tebabagulya byetaagisa. Nagamba abaana bange baddokita nti ekyo kigamu ndikigula mmeka nti $2 nimbagamba bagulireyo 10. Namwe muzimbe. Kubanga nakozesa sente mmeka nga mufudde. Yes. Naye ebungereza batoka nogamba nti babyoze nga babiddemu wano tebyalabikako nga ne gloves tebayina ne womuganizi omulabirizi w'emityana yazigabanga ministry tegaba bwe balambula amalwaliro baga nti mulimu owa covid era bafrustrating abasawo ne beediima nti bane tetulina bikozesebwa ne babayita mu meeting ne babaga nti mulimu owa covid 14 days nga bali mu karantine tekuli mulwadde n'omu. You punish these people to take their allowances. People fear hospitals, they not to go there, and you create a panic in the country for money. What type of people are these? I've never seen the Italian mafia has developed Italy in Siamusanvu. In Zimbabwe, a Zimbabwean policeman cannot get $1, a bribe from a poacher. Kwebalia, Ethiopia has been involved in the political turmoil for a number of years. Naye, they spared the Ethiopian Airways. Because it is there, bano tibaina nabagamba nti neddamu y'ejjinja singa lwagisitula singa eri ku faamu ye. Uganda one? Yes, tewali kye batabba. But the damu namba ne bagitwala n'akulita nayo. Amasannyalaze ne bagabba damu ne bazibba, biki construction ne bazibba. What type of mafia is this? Naye kati eri entangole has been exposed. Walabyeko katambi k'abasajja mivule muzeeyi. Katya. Nga agenze ku faamu kuba kyoyogedde kiina kikinzijukiza sajja mivule yagenze ku faamu n'akolera wakatambi n'agamba eno faamu yange nagitandika n'obumi 3 n'entunda embwa n'engulamu ente kaakati nina bino byonna nga babadde tebabiraba luli nga wayisewo ennaku 2 nannyini faamu omutuufu najja n'agamba naye ono yeekubisizzawo bifaananyi so kyondaze basajja mivule kyeyakoze kyagala ofaanagana bino byongamba ebyabamafia ate kati bamubuuza nti sente zaalagawa. This is why I'm a bit about the mafias. Yali sente z'abakulu. They created trouble for us. Abaana bange bambuuza nti naye baakusasira babali emititi gwotuleetera ki. That's why they have my family is split. Omukazi wa DP abaana bagenze wa Bobi Wine baga gwe bajja kutya bwerere n'akakofiirako. What do you get? Yes. Nti oli kimanya avuga emmotoka nnene bamuwadde billion meka bamuwadde meka. No. May I have a destination? It's not about money on your side. It's not about money. Munsi President alina omuvuka gwe yagamba tegenda ondeetera abantu basatu bakweyimirira oyitidde okubba shoteni y'ewakandi yebagaye shoteni y'ewakandi bamafia kati ne bamubula mbiire yamuvuma bitatuule yamuvuma aga ntwala ejjejje odongo ntwala otafiire ntwala ngamba wulira tuteekemu n'omukazi naye bwe yatuuka ye amugaa nti gwe n'abo boolese bafu tuyina akwagala wano and he's in hiding. The man confessed himself, I'm now Mirundi in an island. We're powerful member of the first family, we're Mirundi on an island. Ulikazinga bakusule. Bakusule. Kubaba balowooza nti ebintu byangu. Tamale, is government ya 7 is it a government of users and abusers nti bakozesa abantu ne bakosula? Era kankubuulire abasajja abo bakyogera. Chairman wa mafia mukiga. Naye bw'atuula ne bakiga banne ate bakuba bano. Nja kukwata akatambi nkabwereze essale. The people you are dealing with mwenda yaga nti batuyisanga balusula bayina fellowship yabwe eri mu categories. They are the masters abo bali waggulu nnyo era batula mu hoteri ne baga nti even here bo bali waggulu ffe tuli wansi tulimbwa zaabwe batuwa katono nnyo fe hunting dogs. So what they say is not good for these people. If they can say these things nga mukyali mu power, what would they do? What type of confessions will they put against you when you are if you get a hostile regime? Era nabo bakuga nti type y'abano uses waliwo omukwano gwange omukyala mu western nakamuteereddeko omugala bwe baboogerako. But this cannot be a tribe. Kinene okusinga bano si tribe. The mafia gang is not composed of tribes. Tekiriyo. These are interested groups who have found their wound. But at least they come from a certain group.
Take a chogam. Take a chogam. No, I will give you 3 examples. Take a chogam. Chogam Kenya was the chairman. Odessa was the vice. Mbabazi was there. Did they fight? But Kenya ended up in jail. Yes. And Mbabazi taina buzibu. Ye kutesa yalemera muddoko nakutinga lo. Nti the IGG's office is not. Olaba ntera kyamaliza kinago kitute atabafaana na Kenya ne bamusiba era ne mukula ava mu East ne mukula bayina loyo omu ne muhwezi mukula nampita ne loya we Tamale kintu kirimu kyogambye sitakwagala kwogera ku bya tribe naye bw'okitunula Kenya yaliwo kuteesa ba muhwezi ba mukula niye olaba abasibwa mukula from the East Kenya from here okolagana ne mafia ye ina we kuddukirako kuba bote balabo we were the front soldiers gogo batekayo bote balabo ndikakati where I dismiss the issue that these people are not tribalistics. One, do what leya bali bapulifalinga waliche achikulebere naye nga omusajja akiri muto heyo Mukiga from Bushenyi. The chairman of the fellowship is a Mukiga. He ganged up against these people, against your Mukiga. Why? The Mukiga took money to Heyo, was preventing them from stealing from Leia. Baba millions of dollars. Tamale, I want to believe at this point in time, I want to believe that the government has failed on handling the mafias. No. And the mafias are successfully overriding the powers of the government. I know how they operate. Because Tamale, tebayinza kulyaba mafia nebalya sente za media baje kwata. Nebayingira mu ministry education. Ne mu media gye bali nga bw'ogamba. That means government is overpowered. Intelligence yawe. Kati who has solved the equation is me. I don't want man I smash your head. Tojja kupulukulamu zange noga nti ajje tukolina nje mutta. Bakulazeko hama na wano weeri. Enyondo. Intambula nayo. Wetegekera ki? The moment the government gives you security, your life is in danger. Really? I have military police, I have praying. Your life is in danger. Nyondo ebeerawo. Naye nuclear weapons America inaani. Lwaki banyigiriza amalala? Tibamanyi kugeyambisa. Twagende Congo ne tubayo diamond yagwa katale. Because twamanyira mwenye. President yatugaa nti twamanyira mwenye na mata. President yatugaa nti batufungula yo nga tumadinga market. Yes. Kakati tenkubuulira nti bano abasajja I have solved the equation. Because they used to tell the president these are rumors. How do you run away from a recorded tape? Anti azibakubira. And they are very. What does it do after all this? This seems to be a drama, Tamale. This seems to be a drama. The moment when somebody gets all this information, he listens to it. Now to get up and he watches them. Baliwa bakwatidwa baliwa anti mugule wa amasomero sente ziriwa. You think he's a fool. You don't know Museveni. I don't know him. You don't know him. Kakati kugoba Museveni tomumanyi. Kyasabagala tujja kyogerako. If you don't know Museveni, nakubulya Museveni kyali. Nakubulya Museveni I see watches over abantu abakola ebikyama and it does nothing. Nakubulya Museveni kyali musoma wan. How Museveni omujigiriza how Museveni defeats his from crown prince to commoner, how Museveni defeats his enemies. Kadi. July Sunday July nga 2014 bakamaliriza ku ssaawa 9 ez'emisana. Museveni survival instinct ku page yana munya kano page nyingi antuwaga butagwa Tamale bubeera bwa page ate anti tebategeera tuchita gwekyalaba yo story nene where do we get the time you peruse through kuyita mbuyisi okay. Museveni survival instinct ku page ana mwemu agamba nti I have pointed out earlier that Museveni's opponents and confidants lack clear conception of him. He's like a card player who tightly holds his cards to the chest and pulls out surprises every turn he moves. Or like a host who hides the menu from visitors. Visitors will keep guessing what the next dish would be. These are some of the attributes of a guerrilla politician who Museveni is. So fearful of betrayal that he is very mean with his future plans. I can confidently state that nobody in 2014. Yes, I can confidently state here that nobody is fully privy to Museveni's future plans. Such a leader is very difficult to understand
and fight out of power. This is so because he does not base his political survival capability on anybody but on himself. He ensures that his personal survival instincts are at play at all times. Therefore, no defection can undermine Museveni's government. Even if there comes a misunderstanding between his people or say confidence and they defect, they do not go with vital information about his future plans. This explains why none of the defectors to date has ever weakened Museveni's regime. In fact, they end up weakening themselves. Milton Obote, for example, never carried out a single cabinet reshuffle. Museveni tebamutegeera. Yekka ye yetegeera. Tuyina kyete anti bote bamanyi. Tuyina kye abantu tuyina bayidirisi. Dira ogambye Museveni okuwangala kw'ebyobufuzi takyesigamya ku muntu yenna. Okujjako ye. N'ogamba teri muntu ayinza kuva wa Museveni n'anafuya obukulembeze bwe. Mwogere tagenda na kintu. Yogera y'omu. Abavaayi wa Museveni. Yogera y'omu. Bidandi yabbira Museveni obulungo bwe bwamulema okubba. Yali sabotaginze system gye babba. Bidandi bwali batannafa Buganda telefona federal yava mu government mugirina. Ekitegeeza Bidandi was not the problem. Mbabazi, the powerful Mbabazi. Yagenda naye. What was his performance? Besigye, Kiiza Besigye. Yagenda naye. Myaka 20 azoganya Museveni. Eki. Ebintu bingi. Sintabye okukyokola mu Tamale nti tabadde president. You have struggled for 20 years to rape a woman. You have failed. We use a petty. Besigye use a petty. Omukazi yamulema. Atudde.